Willst du, Maximilian, sie lieben? Tu es nicht! Gerade als die Orgel die letzten Tonspielte und der Fahrer die entscheidend Frage stellte, herrschte in der großen Kirche ein Still, die man mit den Handen greifen konnte. Hundert von Gästen hielten den Atemen. Der Bräutigam, ein Mann mit silbergrauem Haar und einem Anzug, der mehr kostet als manches Haus, stand Kursengerade am Altar. Sein Brot lächelten, das Gesicht von einem Schleier halb verdeckt, die Hand in seiner. Der Fahrer blickte innen und sprach die Wort auf die warteten, willst du dies Frau zu deiner Ehefrau nehmen? Der Mann öffnet den Mund. Das J lag schon auf seiner Zunge. In diesem Augenblick durchbrach ein dann, klar Kinderstimme die feierlich still. Tu es nicht. All Kopf drehten sich. Ein kleines Mädchen, wie leicht 7 Jahre alt, mit exhausten braunen Haaren und einem abgetragenen Kleid, stand mitten im Mittelgang. Ihre Schuhe waren so groß, die Strumpf rutschten. Sie zitterte, aber ihre Augen blickten fest und klar. Zwei Sicherheitsleute wollten sie schon packen, doch das Kind riss sich los und rief noch einmal, lauter diesmal, tu es nicht. Bitte! Ein Ronen ging durch die Reihe hin. Die Broter start. Der Bräutigam start das Mädchen, als hat ein Gespenst gesehen. Der Fahrer legte die Hand auf die Bibel und sagt nichts. Niemand wusste, was tun sollte. In diesem Moment geschah etwas, das niemand erwartet hat. Das Mädchen lief nach vorn, bis sie direkt vor dem Altar stand. Sie hielt etwas in der Hand, einen zernitteten Umschlag. Mit sittenden Fingern reichte sie in dem Bräutigam. Mein Mama hat gesagt, ich soll ihnen das geben, bevor es zu spät ist, flüstert sie. Sie hat gesagt, sie müssen die Wahrheit wissen. Der Mann nahm den Umschlag. Seine Hand zitterten plötzlich. Öffnet ihn und las. Die Braut trat einen Schritt nahe, das Lächeln war von ihrem Gesicht verschwunden. Was ist das? Wer ist dieses Kind? Schafft es fort. Doch der Bräutigam hob die Hand. Las weiter. Sein Gesicht zu veränderte sich mit jedem Satz. Die Farbe which aus seinem Gesicht. Als den Brief zu gelesen hat, senkte den Kopf. Lange Sekunden sagt niemand etwas. Dann blickte das Mädchen und fragte Leser, wie heißt dein Mutter? Anna, antwortet das Kind. Anna Berger. Sie arbeitet in ihrem Haus. In der Küche. Ein leises Murmeln ging durch die Kirche. Wir kannten den Namen nicht. Der Bräutigam schon. Schloss die Augen, als wurde in ein alte Erinnerung überfallen. Vor 15 Jahren war Anna Berger die Jungcoaching in seinem Elternhaus gewesen. Damals war noch nicht der berühmte Geschäftsmann, sondern ein junger Mann, der gerade angefangen hat, sein erstes Unternehmen aufzubauen. Anna war still, fleißig und hat ein Lächeln, das selbst in den dunkelsten Tagen warm spendiert. Sie hatten miteinander gesprochen, abends in der Küche, wenn niemand hinschaut. Es war nie mehr geworden als Worten gemeinsam standen. Dann war fortgegangen, in die Großstadt, und hat nie zurückgeschrieben. Der Brief in seiner Hand war von Anna. Sie schrieb, dass sie krank sei. Sehr krank. Die Ärzte gaben noch wenig Wotchen. Sie habe nie etwas gebeten, nein. Aber sie habe ein Tochter, dieses Mädchen, und sie will, dass das Kind ein Chance bekommt. Mehr noch, sie habe etwas gesehen. In den letzten Monaten, während sie im Haus des Bräutigams arbeitet, habe sie bemerkt, dass die zukünftige Braut heimlichkeiten durchsagt, Gespräch mithört und mit Mannen telefoniert, die dem Unternehmen schäden wollten. Anna hat Beweis gesammelt, Fotos, Notizen, Aufzeichnungen. Nicht aus rasch. Sondern weil sie den Mann, den sie einst gekannt hat, wo etwas Schlimmem bewähren wollte. Und weil sie hoffte, dass wenn die Wahrheit erfährt, wenigstens seinem Kind ein Zukunft geben wird.
Das Mädchen stand immer noch die Hand fest ineinander gekrallt. Mama hat gesagt, sie wären einmal gut zu sagt sie leise. Sie hat gesagt, sie haben zugehört, als niemand sonst es tat. Bitte, tu es nicht. Die Brot lacht schoff auf. Das ist lächerlich. Die ist kein Lugt. Dies Frau ist ein Dienerin, die Aufmerksamkeit will. Rufen sie die Polizei. Dr. Bräutigam schüttelte den Kopf. Fallte den Brief zusammen und steckte ihn ein. Dann niete sich vor dem Mädchen hin, bis ihr Gesichter auf einer hoch waren. Wie heißt du, fragte Lina, antwortet sie. Lina, wiederholte. Sein Stimme war rau. Den Mutter hat recht. Ich war einmal jemand, der zugehört hat. Irgendwann hab ich aufgehört. Ich dacht, Erfolg sei wichtiger. Geld. Markt. Ein perfektes Bild nach außen erblickte Brot hinauf, die in mit kalten Augen anstart. Ich hab mich git. Hab sich langsam und wandte sich in diverse Melten Gast. Sein Stimme war klar, obwohl sie zitterte. Dieser Tag sollte der glücklichste meines Lebens werden. Stattdessen ist der ehrlichste. Ich kann diesen nicht abelgen. Nicht so. Nicht mit dem Wissen, das ich jetzt hab. Ein Aufschrei ging durch die Kirche. Kameras blitzten. Die Brot schrie etwas von Betrug und Skandal. Die Sicherheitsleute traten vor, Dr. Bräutigam winkte sie zurück. Nahm Linas Hand und führte sie aus dem Mittelgang, vorbei an den starren Gesichtern, vorbei an den Türen Anzügen und den seidenen Kleidern. Draußen vor der Kirche blieb stehen. Der Himmel war grau, ein leichter Regen begann zu fallen. Wo ist dein Mutter jetzt? Fragte Im Krankenhaus, sagt Lina. Sie wollte kommen. Aber sie konnte nicht mehr. Sie fuhren direkt dorthin. Im Zimmer lag Anna, blass und schwach, aber Baby was sehen. Als sie den Mann sah, den sie war so vielen Jahren gekannt hat, und ihr Tochter in seiner Hand, traten Tränen in die Augen. Sie versucht zu sprechen, doch legte den Finger an ihr Lippen. Ich weiß alles, sagte leise. Und ich bin hier. Nicht weil ich muss. Sondern weil ich endlich wieder der Mensch sein will, den du einmal gesehen hast. In den folgenden Wochen geschah etwas, das niemand für möglich gehalten hat. Der Mann zog sich aus dem Rampenlicht zurück. Kümmert sich die Behandlung von Anna, so gut es ging. Sorgte dafür, dass Lina in ein Gutschulcum und ein Zuhause hat, in dem sie nicht mehr Angst haben musst. Die Beweis, die Anna gesammelt hat, übergab den Behörden. Die geplante Platz öffentlich, und der Skandal war groß. Wir lachten über ihn. Andere nannten ihn naiv. Doch kümmert sich nicht darum. Benz, Monate später, saß mit Lina auf einer Parkbank. Anna war friedlich eingeschlafen, umgeben von den Menschen, die sie geliebt hatten. Lina lehnte den Kopf an seine Schulter. Warum hast du auf mich gehört? Fragte sie plötzlich. Damals in der Kirche. Alle haben geschrien. Warum hast du trotzdem angehalten? Dacht lange nach. Dann antwortete weil dein Stimme ehrlich war. Weil sie mich an etwas erinnert, das ich vergessen hat. Das ein Leben one gut leer ist. Das mag und Geld nichts bedeuten, wenn man die Menschen vergisst, die einem einmal das Haus geöffnet haben. Dein Mutter hat mir etwas geschenkt, das ich längst verloren glaubte, die Chance, wieder anständig zu sein. Lina schwieg ein Weile. Dann sagt sie leise, Mama hat immer gesagt, dass echt stark darin liegt, für andere die zu sein. Auch wenn es weh tut. Nickte. Sie hat recht.
Jahr später erzählt man sich in der Stadt noch immer die Geschichte von dem reichen Mann, der am Alter stehen blieb, weil ein kleines Mädchen, es nicht, gerufen hat. Manche hielten es für übertrieben. Andere lächelten und meinten, es sei nur ein Legend. Doch genau hinter, konnten manchen Tagen einen älteren Herrn und ein heranwachsendes Mädchen in einem kleinen Café sitzen sehen. Es lachten leise miteinander. Manchmal brach das Mädchen Blumen zu einem Grab. Und der Mann stand daneben, den hat in der Hand, und sah aus, als hatte endlich gefunden, was sein ganzes Leben lang gesucht hat. Denn manchmal braucht es nur ein einzig mutige Stimme, einen Menschen daran zu erinnern, wer wirklich sein kann. Und manchmal ist der Großreichtum nicht das, was man besitzt, sondern das, was man bereit ist zu geben, one Gegenleistung, one Applaus, ne aus dem stillen Wissen heraus, das gut die einzig Sache ist, die wirklich bleibt.